A society without access to seeds is a society that is food insecure. In order to enhance food diversity and food security, therefore, we must start by ensuring seed access for all farmers, especially the majority small-scale farmers. Francis Ngiri has to walk for more than half a kilometer before he gets a motorcycle to ride him to seed shops in Kiptangwany. Even on a motorcycle, it is a rough ride. The roads are rough and muddy. He has to contend with the challenges of having to spend time and resources looking for seeds amid poor infrastructure. This is an example of the challenges that farmers face in accessing seeds, especially during the planting season, which is often characterized by heavy rains. I want some seeds of potato. I have a problem with my potato. I think there's some disease which is affecting them. I'm sorry we don't stock those potato seeds. Oh. We have problem with suppliers. Yes. And when we request for supply, they don't supply. They only supply those seeds from certain companies. Yes. I want some potato seeds. Mine has been affected by a certain disease. Do you sell? I want some potato seeds. The ones I've planted is sick. There's some sickness which is affecting them. Do you stock seeds? Farmers like Francis need to learn and adopt a seed-saving culture to protect the country's seed sovereignty, enhance seeds access, and food security. Ndi murimi wa mbegu cia dania ni tondu ona gitumi nani ni nyonete uteithiku kuma kuri mbegu icio cia dania na kuma hindi iria ndambiririe kurima dania kuma ndagura tirifu ya mbere iria ndagurire ndiri ndacoka gucoka kugura ingi ngoretwo ngiigira mbegu cia dania ni tondu ni nyonete faida yacio undu ucio ndiendaga gukorwo ni ndiagire mbegu nie mwenyewe nyendaga gukorwo ndina mbegu ciakwa na nigetha hote gutuika uteithio wongi toguo ni nani ndateithikire. So seeds are common goods that belong to all of us, and all the communities should have control of their own seeds, because not having control of seeds means not having control of food. Communities have lost a right to choose what to eat because they have no control of seeds. For example, colored maize is much more nutritious than maize that is white. But in Kenya today, we are consuming white maize that is less nutritious, not because communities have chosen to consume that maize, but because seed companies have chosen to sell white maize. Our seed laws and policies facilitate that. Our seed laws and policies do not recognize the contribution of farmers in seed sector. They do not recognize the need to have a vibrant farmers-based seed system. The laws contain loopholes that private companies are able to utilize to acquire intellectual property rights on farmers' seeds. Twina thina wa mbegu na nikio ndenda tucokanirire tuige mbegu seed saver tondu tutingihota kugura mbegu ni raina goro riu mwetikire tuige mbegu riu ni ndarigora tugwika tondu riu ni ndatonya thiini wa nduka oro-ini wa nyanya kwanza tondu nicio ndiekendaga muno tukihande ri ndarigirwo tugwika tondu riu angoo ni thiini wa nduka kabagiti kamwe akoke na mbegu 1,000
na bado ndacoka ndarora ngona mbegu ĩyo ĩmwe nĩterenda ciringi 8 rĩu ndĩrarigwo atĩ mũkwenda twĩke atĩ nĩgetha tũhote kũigĩra mbegu. No gwĩciria no tũcanganire. Rĩu ona ni nĩguo ndĩrona rĩu no tũcanganire mbia tondũ nĩgetha rĩu ona twakĩhanda mbegu icio tũhote gwĩka atĩ kũigĩra. Na rĩu twaigĩra mbegu icio rĩ tũtikũnyitwo nĩ thirikari. No twĩkire ũguo twĩigĩte. No twĩkire ũguo tũkĩigĩte. Mbembe ici tũrahanda 6K kana ciĩtagwo hybrid seeds. Mbembe ici nĩ tũrenderio goro mũno tondũ kilo 2 twendagĩrio ciringi 300 maite, no hĩndĩ ĩrĩa maratũgũrĩra rĩ matũgũragĩra kilo 1 ciringi 20. Na rĩu niĩ woni wakwa nĩ ũyũ ũmwe, korwo no tũhote gũcokerera kũhanda mbembe iria ciahandagwo cia tene cia gĩthigũ. Mbembe icio nĩ ikoragwo ciĩ njega nĩ ũndũ mbembe icio ona ũngĩhanda na wage gwĩkĩra fertilizer rĩ nĩ iteithagia tu. Na mumenye fertilizer kana ndawa ici irahũrwo matukũ-inĩ marĩa tũrĩ nĩcio irehete mĩrimũ mĩingĩ nĩ ũndũ mũngĩtara kahinda karĩa kararĩ hau kabere rĩ gũtirakorwo kwĩna mĩrimũ mĩingĩ, no rĩu matukũ-inĩ marĩa tũrĩ mĩrimũ nĩ ingĩhĩte nĩ ũndũ wa ndawa ici tũrahũra na andũ. Rĩu nĩ twagĩrĩirwo tũkorwo tũgĩciria mũno ũhoro wa mbembe icio hybrid, tũhande ici ingĩ cia kienyeji tũramenyerete kũhandaga. Nĩ mũrona ũrĩa mbegũ cia tene ciorire na nĩcio ciatũteithagia. Warĩ gĩthigũ noe mwĩtemania njũgũ cia Gĩkũyũ, mĩanga, njũgũ cia Gĩkũyũ, tũgacoka tũcirute kũ? Rĩu no twĩigĩre rĩu. Menda gũtũnyita matũnyite. Nĩ tũige nĩ ũndũ mbegũ twaga kũiga rĩ ici cia kũreherwo nĩ cia hathara na nĩ irarehe mĩrimũ. Ona ũngĩhanda gũtindaga ikĩhũrwo ndawa. Ĩni kwaga gũkorwo na mĩrimũ tene nĩkĩ? Tũgathiĩ kũhanda. Tũgekĩra mbagiti na tũgaciehia. The process of tomato seeds saving starts with selection of the best plants in the field, to identify pest and disease-free plants, and to identify tolerant crops either to the environment. Selected tomatoes are then harvested on reaching maturity. They are cut into halves across the middle. Tomato seeds are then squeezed into a plastic container with water half full. Then set for direct sunlight to allow for fermentation in 3 to 5 days. Seed mixture is allowed to sit until the surface is partially covered with whitish mold. Decantation is done to separate the whitish mold with seeds. Water is added to the container. Decantation continues until seeds are seen clean. The seeds are rinsed until they are clean. Seeds are spread on a paper to allow them to dry for 7 days depending on the weather, away from direct sunlight. Seeds are then stored in a cool, dry place in a well-labeled container. Farmers' knowledge on seeds can improve seed access and biodiversity, while open source seed system can go a long way in improving seed prices. The high cost of tomato seeds has discouraged some farmers from venturing into this lucrative agribusiness. However, farmers can actually save their own seed and save on the cost of having to buy seeds for every planting season. Mbembe ĩno nĩ yakwa ya gwĩthondekera. Ndĩmĩthondekaga ngaruta mbembe ya mũthia, ngaruta ya gĩtina, ngathandũra na moko. Ndarĩkia kũmĩthandũra, ngamĩcoka ngamĩoya, ngamĩkĩra handũ ikũnia-inĩ, tũmĩcuko, ngamĩcuria, ngamĩanĩka handũ ta itara ũguo ĩkoma. Ũguo nĩyo handaga mwaka-inĩ ũyũ ũngĩ. Nĩnyonaga ĩ njega nĩ tondũ rĩrĩa ndĩmĩhandĩte nĩ ĩrĩ tiganu na mbembe ya kũgũra nduka-inĩ, tondũ nĩ ngethaga magetha mega ona gũkĩra cia kũgũra. Ndiagaga magetha ma kwendia kĩmera-inĩ tondũ nĩ nyendagia ona kuma ngũnia 30, ngũnia 40 nĩ ndutaga thĩinĩ wa mũgũnda ũcio wakwa. Ti mũgũnda mũnene, nĩ ta ĩka 2 ũguo.
This farmer has known the importance of controlling the spread of bacterial wilt in potatoes. She starts by scouting to identify affected plants. She then uproots the affected plants. She dumps affected plants and destroys them through burning, and treats the affected area with wood ash to kill the bacteria in the soil. This practice has helped her keep her seed almost clean from bacterial wilt for many years. Miaka 40 tarĩ ũguo mathĩna ma mogiũkire. Hĩndĩ ĩrĩa twareragwo mbere nĩ twarĩ na njũgũ cia minji na njũgũ na njahĩ na noe na njũgũ cia gĩkũyũ na mbembe na waru cia kahoro na tũtiahũraga ndawa tũkaĩ kwĩ ndawa. Gũtiarĩ mĩrimũ. Na wĩra ũyũ wakwa mũrona haha rĩ, ndathire kwa mũrata wakwa akĩhe ithũnjũ rĩmwe, ngĩũka ngĩatũrania ngĩruta mbegũ ici mũraciona haha, ngĩũka ngĩhanda na nĩ ndagaĩire andũ mbegũ ici nĩgetha mahote gũkũrio nacio, na niĩ ngĩkũria na nĩ nyendagia, na rĩu ndendia rĩ, rĩu he mathũnjũ marĩa ndĩrenda kwambĩrĩria kũruta nĩgetha ngũrie wĩra ũcio nĩgetha ũkorwo ũrĩ mũnene. The emergence of lifestyle diseases like diabetes, high blood pressure is due to reliance on one type of food. So if we could diversify our food system, diversifying the seed system, we'll also diversify on nutrition. We're recommending that we should not only rely on one seed sector. That's the commercial seed sector that only relies on maize and exotic vegetables.